আপু চলুন আমরা আজকে আমাদের স্কুলে যাই। চলো আরিন, তোমাদের স্কুলটা ভিজিট করা হবে আর তোমার টিচারের সাথেও পরিচিত হব। আশা করি আমাদের সময়টা ভালোই কাটবে। আর আমরা কিন্তু আজকে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার যিনি আছে তাকে আমাদের ভিডিওতে ইনভাইট করেছি। তো সে কিন্তু খুবই এক্সাইটেড আমাদের সাথে আমাদের ভিডিওতে পার্টিসিপেট করার জন্য। সো ভিউয়ার্স, আপনারাও আমাদের সাথেই থাকুন আর আমরা আপনাদের সাথে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স রিলেটেড ইনফরমেশন যত সব আছে সব কিছু আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু ইউরোশিয়ান ড্রিমস। আমি ঋতু, আমার সাথে আছে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আমি অরিন। আমার পক্ষ থেকেও আপনাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগতম জানাচ্ছি। তো আপু, আজকে তো আপনাকে আমার স্কুলে নিয়ে আসলাম, কেমন লাগছে আপনার? তোমাদের স্কুলটা অনেক সুন্দর, আমার আসলে আমার ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে আর খুবই ভালো লাগছে। আর ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু আজকের ভিডিওতে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের যিনি টিচার প্রফেসর লিয়ানা বায়ান তাকে ইনভাইট করেছি। তার কাছ থেকে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স রিলেটেড সকল অথেন্টিক ইনফরমেশন, যেমন আপনারা কোথায় গিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের জন্য রেজিস্ট্রেশন করবেন, আপনাদের ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করার জন্য কী কী ডকুমেন্টস লাগবে, এই সকল ইনফরমেশন আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। সো ভিউয়ার্স, কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথেই থাকবেন। Viewers, she is my teacher, my language teacher. She is giving us our lesson about Portuguese language, how to learn, and she is very cooperative, very friendly. And thank you so much that you made your time for us and you are making a video with us, because it will be very grateful to our audience, those who want to know about the language course procedures. Okay, it's a pleasure for me. So now I'm going to ask you some questions, just simple questions. So firstly, our audience want to know, is it mandatory to have a resident card for this language course? Yes, it is. Or at least you have to have the paper where you have the safe meeting to get the permission card, okay? Oh, okay, because okay. now it's very difficult to get the admission or the meeting, and so they give you a paper. This paper is also Okay. available, but of course you need to have a permission card to attend these courses. Okay. So where can we apply for this course? Like, is it online based or we have to come to the school physically? Well, there are schools, in this one you can apply online, but in my opinion it's better to come to school because there are many people, there are few employees, so the process is something that may last more than we want. Okay, it takes less time if we come physically. I think so, yes. I Okay. think so that it takes less time. So do we need any other documents rather than the No, resident card? just the permission card. It's Okay. the only thing that is necessary. You have to be 18 years old, and that's Okay. all. You can No be other employed documents. or not employed, no problem. And no other additional documents? No additional documents. Okay. The registration procedure, is it same for the all areas and cities? Yes, it is. It is because this is something that was created by the Portuguese government Okay. to immigrants, especially for the immigrants that don't have time or they don't have too much school or they are not, they have less competencies in reading, in writing and so on. So these courses are usually and mainly addressed to these immigrants, okay? So It's same for the all it's cities? same for Same all procedure? the country. Okay. In this course, how many sessions, like when the session starts, from which month? It depends on the school. Here in my school, in our school, we have 2 courses that last 6 months, semesters, 2 semesters. But there are schools that Have that more. organize in a different way. So it Okay, depends on the school. Which is important is that this course has to be 150 hours. Okay. How many levels? Like A1, A2, so how many levels can... To get the nationality is obliged to have A1 and A2, which correspond to elementary levels. Okay. Then there are more 2 levels. They are advanced B1 and B2.
They are not necessary to get nationality, but is addressed to people that want to improve the Advanced Portuguese language. levels. That's right. A particular level. So what is the duration of a particular level of this course? Like suppose one is going to do A1 level. So what is the duration of this course? How many months? It depends on the school, Okay. how the school organizes. But all the courses must have 150 hours. Of okay, course, we okay. can have 2 hours a day or 3 hours a day. Okay, It depends okay. on the school. So totally 150 hours. 150 hours. B1 has 75 hours, is less. Okay, B1. okay, I understand. Professora, thank you so much for your cooperation. And my sister, she will ask you some more questions. Yes, of course. Thank you. So, Professora, thanks a lot for your cooperation, for giving us time. It's pleasure for us. And it's a pleasure for me. Thank you. So, can you tell me if anyone wants to course here, language course, so is there any fees for this particular person? No. Sorry. Here in this school, there are fees. Okay. For the whole course, 150 hours, and all the materials are given by the school. Sometimes we have sessions or study visits that are supported by the City Council of Odivelas, but all these has a cost of 13 euros point 60 for the Okay. course. Okay. So, it's not free? No, it's not free. It was free, but Okay, now okay. the government doesn't support the courses. They only support in some areas of Portugal, like Alentejo, but here in the area of Lisbon and so on, they are no more supported by the government. So these fees are not much, in my opinion, because the students have the course and the materials and the teachers, everything. Yes, but it's not a big amount. It's a little No, amount. Like no, 13 it's euros, a little it's a little amount. Yes, it is. So, after finishing the course, you provide the certificate. Yes, of course, but pay attention that not all the schools, the schools cannot give the certificate, because we have to be allowed by the government to give the certificate. So there are many schools, particular ones, that give a certificate, but they are not legal, they are not, I'm missing the word, they are not suitable to get the nationality. So only some state schools or employment office, I suppose, are permitted to give this certificate. Okay. So it's a very good information for us. So this certificate you provide free, or you may charge something? Each certificate costs 5 euros. 5 euros. 5 euros. Okay. And you can show in conservatoria and the other places where they ask you for the certificate, of course, and it's important, absolutely important, the certificate to get nationality. Yes, of course, we know that. Teaching process is English or the Portuguese? It depends. We have lots of nationalities. Yes. Here, most of them are people from India and Pakistan, Yes. and many from Bangladesh, Nepal, and so on. Yes. But we have lots of nationalities. Sometimes it's difficult when students don't speak English. I speak English and French, so for me, I can speak these two languages. But for example, if they speak Arabic, I'm not able to speak Arabic. Yes, So I of have course. to use the Google Translator to make easier the communication. But there are other students that they have the nationality and they cooperate with me and the other students, so it's easy. We are a group, we all have the same goal, and it's a good team. Yes, of course. So your class, like what is the duration? Like 1 hour, 2 hour? It depends on the school, you see. Oh, okay. So most students that want B1 and B2 and A2,
they want to finish as much fast as possible because it's important, it's a document, a very important document to get nationality. Yes, of course. So, of course, to have 4 hours a day, it's too much because most students work and they come by bus and so on, public transport, so they get here very tired, and more 4 hours of lessons are, in my opinion, too much. Yes. So we try to balance between 2 and 3 hours a day. Oh, 2 and 3 hours. A day. So when your class start? I try always that my lesson starts at 7. 7. And Okay. they finish at 9. 9. Because of 2 reasons. One is because of people that have to get up very early because of their jobs, of course. And the other, we have now many women Yes. that attended the course and they don't like to go alone to house, and they Yes. have to feed their children. Yes, yes. So it's very easier time for those who doing a job or like student. It's a very good time, like 7 p.m. I think so. It's a good I time. think so. I think Yes. so, that it's the best time for them. So is there any break time? Yes, Between your of class? course, of course. They can have a tea or a glass Coffee. of milk, a coffee, or with something, a sandwich. We don't have a restaurant, but we have snack meals and they can have one. Oh, Of thanks a lot. course. And someone like who have a baby. So it's possible to bring their No. babies in No, your class? No. Okay. Not a baby. Sometimes when they have, when they are about 8 years old, okay. It's okay because they are understand. able They're able to to. be a little bit quiet there, Yes. and they write and they draw and so on. But babies, no, unfortunately, it's not possible. Possible, yes. So I hear something about your course that after finishing your language course, you will make a tour. Yes. This tour is supported by the City Council of Odivelas. We usually go to somewhere. In these last years, we usually go to Óbidos because it's a Óbidos. typical Yes. Portuguese village. And nearby there is a big garden, a beautiful garden in Caldas da Rainha, where we have a great picnic. We share our typical foods. Yes. And we dance, we sing. It depends on the students. So But it's it's very very, nice. very good because Very they good. are all countries people get together and make some fun. Yes. And also sharing the food, tasting the Yes, other countries' yeah. food. It's really amazing. Really amazing, really amazing. It's something that I really enjoy. Oh, Not only teaching, but Yes. also to make the Yes. picnic. yes. So there's any charges for the picnic? No. It's free? It's free. Okay, This okay. is supported by the City Council. Okay. It's a big bus, a very comfortable one. You can take some members of your family, not babies, but Okay, okay. for example, if your baby is 4 and you have a chair, you can take it. Yes. It depends on the places, but you only have to take your food. Not for everybody, of course, but special dish, and then we share. Oh. We share everything, a little bit of Venezuela, a little bit of Bangladesh, a little bit of Pakistan, Portuguese. Yes, the Portuguese nata is the famous. Nata, pastel de bacalhau. Bacalhau. Yes. So we also taste that this fish was amazing. Like, Yes, very yes, good. yes. I like very much, but I'm Portuguese, so. So, Professora, thanks a lot Oh, for thank giving you us very much. long time. Thanks a lot. It means like our audience, our Asian peoples, they really learn lots of things from you. Okay, thank you very much. You are welcome to Portugal. Oh, thank you. Thanks Okay, a lot bye-bye. again. Bye. সো ভিউয়ার্স, এতক্ষণ তো আমরা আমার ল্যাঙ্গুয়েজ টিচারের সাথে কথা বলছিলাম। আপু, আপনার কেমন লাগলো আমার টিচারকে? তোমার টিচারের সাথে পরিচিত হয়ে আমার খুবই ভালো লেগেছে। সে আমাদেরকে অ্যালাউ করেছে স্কুলে ভিডিও করার জন্য।
এটা তো অনেক বড় একটা বিষয় আমাদের জন্য আর সে খুবই friendly. ফ্রেন্ডলি খুবই কোঅপারেটিভ আর এত সুন্দর করে আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে আই হোপ আমাদের ভিউয়ার্সটাও অনেক খুশি হবে হ্যাঁ আর ভিউয়ার্স আমরা এখন আমি আমার টিচারকে যে কোশ্চেনগুলো করেছিলাম সেগুলো আপনাদের সুবিধার্থে আরেকটু ভালোভাবে বুঝিয়ে বলছি সো প্রথমে বলছি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সটি করার জন্য রেসিডেন্ট কার্ডটা আসলে ম্যান্ডেটরি আর এখন তো সেফে আসলে কোভিড-19 সিচুয়েশনের কারণে সেফের কার্যক্রমটা একটু লেন্দি প্রসেস তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে যদি সেফের অ্যাপয়েন্টমেন্টের কাগজটি থাকে রেসিডেন্ট কার্ড না থাকলেও আপনারা সেই কাগজ দিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন আর আপনারা এটা অনলাইনেও করতে পারবেন অথবা স্কুলে এসেও রেজিস্ট্রেশনটা করতে পারবেন কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্কুলে এসে করাটাই আসলে বেস্ট এটাতে আসলে কম সময় লাগে আর সেশনের ক্ষেত্রে এটা মূলত স্কুলের উপরেই ডিপেন্ড করে এই কোর্সটি 150 ঘন্টার কোর্স হয়ে থাকে তো স্কুলই সেটা ডিসাইড করে দেয় তারা এই 150 ঘন্টার কোর্সটি কত দিনের মধ্যে এবং কোন মাস থেকে শুরু করবে এবং কত দিনের মধ্যে কমপ্লিট করবে আর ন্যাশনালিটি কথার জন্য কি বলেছে প্রফেসর ন্যাশনালিটির জন্য কোন কোন লেভেল কমপ্লিট করতে হবে এখানে লেভেলের ক্ষেত্রে টিচার বললো মোট 4টা লেভেলের কথা A1 A2 B1 আর B2 আর ন্যাশনালিটির ক্ষেত্রে A1 আর A2টা ম্যান্ডেটরি আর B1 B2টা এটা আসলে অ্যাডভান্স লেভেল এটা ন্যাশনালিটির জন্য ম্যান্ডেটরি না তবে কেউ এটা চাইলে করতে পারে অ্যাডভান্স লেভেলের পর্তুগিজ শেখার জন্য হ্যাঁ ভিউয়ার্স আর প্রফেসরের সাথে আমার যে কথা হয়েছে সেখান থেকে আপনাদেরকে একটু সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি প্রফেসরের কাছে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করতে কোনো রকম কোনো ইউরো লাগবে কি না সো ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সটা কিন্তু আগে সম্পূর্ণই ফ্রি ছিল তবে বর্তমানে কোভিড সিচুয়েশনের কারণে একটু অর্থনৈতিক অবস্থায় একটু মন্দা যাওয়ার কারণে এখানকার যে স্কুল আছে সেই স্কুলগুলা কিছু ইউরো চার্জ করছে সো প্রফেসর আমাকে বলল যে তারা এখন 13 ইউরো 60 সেন্ট চার্জ করছে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে স্টার্ট করার জন্য আর আমি আরও জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এখানে তো সার্টিফিকেট পাওয়া যায় ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স শেষ হওয়ার পরে তো সেক্ষেত্রে কোনো ফিস চার্জ করা হয় কি না তো সে আমাকে বলল 5 ইউরো চার্জ করা হয় সার্টিফিকেটের জন্য সো টিচার কিন্তু আমাকে আরও বলেছে ক্লাস টাইম কখন শুরু হয় ক্লাস টাইম মূলত এটা ডিপেন্ড করে স্কুলের উপরে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের টিচাররা অলওয়েজ প্রেফার করে 7টা থেকে শুরু করার জন্য কারণ যারা জব করে বা যারা স্টুডেন্ট আছে তারা অনেক সময় দেখা যায় যে ডে টাইমটা তাদের জন্য ফেভারেবল না তো তারা 7টা থেকে শুরু করে 3 আওয়ার্স ক্লাস হয় বাট কিছু ক্লাস এটা মাঝামাঝিও হয়ে থাকে লাইক 2 ঘন্টাও হয়ে থাকে তাই না অরিন তোমাদের ক্লাস অনেকগুলো কোর্স 2 ঘন্টা হয়ে থাকে আবার কতগুলো 3 ঘন্টাও হয়ে থাকে সো এটাই আমাকে বললো এবং তাদের ক্লাসের মাঝখানে অফকোর্স কিছু ব্রেক টাইমও থাকে এবং যাদের বেবি রয়েছে তাদের কথা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বেবিরা অ্যালাও কি না সো প্রফেসর তো আমাকে বললো যে আসলে যারা অনেক বেশি ছোট বেবি তারা আসলে এখানে অ্যালাউ না কারণ এখানে তো সবাই শিখতে আসে তো যখন একটা মানুষ শিখতে আসে তখন বাচ্চারা তো দেখা যাবে যে কিছু না কিছু নিয়ে একটু না একটু বিরক্ত করবেই সো সেই জন্য আসলে তারা অ্যালাউ করে না কিন্তু যে বাচ্চারা একটু বুঝে বা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল লাইক তারা 8 ইয়ার্স ওল্ড 9 ইয়ার্স ওল্ড তারা কিন্তু ক্লাসে বসে লাইক পেইন্টিং করতে পারে বা চুপ থাকবে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু শিখতে পারবে হ্যাঁ বা তারাও কিন্তু বসে বসে পর্তুগিজ শিখতে পারবে কারণ বাচ্চাদের মেমোরি কিন্তু অনেক শার্প হয়ে থাকে এই কারণে সো তাদেরকে অ্যালাউ করবে এবং ফাইনালি টিচার আমাকে বললো যে যখন এই কোর্সটা শেষ হয়ে যায় 3 মাসের একটা কোর্স তখন হচ্ছে তারা একটা ট্যুরের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে সেই ট্যুরে আসলে সকলে একত্রিত হয়ে সব কিছু ম্যানেজমেন্টের কস্টই তারা বেয়ার করে এখানে কোনো টাকা পয়সা কোনো কিছু লাগে না তারা একসাথে ট্যুরে যায় এনজয় করে এবং সেখানে তো সব দেশের মানুষজনই থাকে এশিয়ান পিপল থেকে শুরু করে পর্তুগিজ ব্রাজিলিয়ান আরও সকল দেশের মানুষই সেখানে অনেক এনজয় করে সো ট্যুরটা খুবই আনন্দদায়ক তাদের কাছে এবং তারা আমাদের ফুড টেস্ট করে এবং আমরা তাদের ফুড টেস্ট করি সো একজন আরেকজনের সাথে কিন্তু একটা মিল বন্ধনও সেখানে তৈরি হয় সো ট্যুরটা কিন্তু খুবই এনজয়েবল সো আপনাদেরকে আমরা আসলে জানিয়ে দিলাম যে পর্তুগালের ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করতে হলে আপনি কিভাবে কোথায় আপনাকে আসতে হবে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আর রেজিস্ট্রেশন করতে কিন্তু খুব বেশি ডকুমেন্টও লাগে না শুধুমাত্র আপনার রেসিডেন্ট কার্ডের কপি হলেই কিন্তু এখানে আপনাকে ইজিলি ভর্তি করিয়ে নেবে সো ভিউয়ার্স আমাদের এই ইনফরমেশনগুলো দ্বারা যদি আপনারা একটু হলেও উপকৃত হন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ